हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वन ओनली प्रोफेसर कलिंग। आज हमारे साथ हैं एबिट अनवर, who is the man behind a success story of Bangladesh football. So he was the one who, I can say the co-founder of Confianza Sports Management, and he is the man behind bring Cuba Mitchell, Kazim and Tariq to the Bangladesh. And in future, बहुत से प्लेयर आ सकते हैं, दैट मेट बी ट्रेवर इस्लाम और जैन हकीम और सो मेनी प्लेयर्स जो कि वी विल बी गेटिंग टू नो फ्रॉम हिम एंड विल डिस्कस अबाउट हिम हाउ डिफिकल्ट इट इज. इट डज लुक्स लाइक पासपोर्ट चाहिए and then things will work out, but that doesn't look like that. There are a lot of stuff which has to be done, and he is the one who takes care of it. Again, we will also get to know that Bangladesh football's plan ahead with Asia Cup qualifier missing out the chance, even under 17 who has a golden chance but not able to capitalize. At the same time, Indian football who was in a very dark situation and lost to Bangladesh recently, but today beating the FIFA ranked 20 team, which is Iran, on the home soil with 2-1 and qualify for Asia Cup without any support from origin player. All are local players. So how things are happening in the SAFF football, ये सबके बारे में जानेंगे. Welcome to the show, brother. Yeah, thank you. Okay. Yes, please. Yeah, sure. Go ahead. Okay, so the first question would be, how it was feeling when India lost to Bangladesh and Bangladesh win for after 22 years, and you had played a vital role bringing some of the talented player to the Bangladesh, putting the Bangladesh, top of the rank. How do you see, brother? How did your feeling inside? আচ্ছা, আমি বাংলা উত্তর করতেছি। সাধারণত হচ্ছে মানে একটা ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের খেলার বিষয়টা এরকম, মানে আজ থেকে আরো বেশ কয়েক বছর আগে যদি চিন্তা করি, আ বাংলাদেশ ভার্সাস জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটে যেটা হতো, মানে জিম্বাবুয়ে আমাদের যখন একটু ভালো ছিল, দেখা যেত বাংলাদেশ 200% দিয়ে খেলতো। তো এখন ব্যাপারটা ঠিক ইন্ডিয়ার সাথে যখন বাংলাদেশের খেলা হয়, সেটা ফুটবল বা ক্রিকেট, তো সেম সিচুয়েশনটাই হয়। মানে বাংলাদেশ খুব বেশি মোটিভেটেড থাকে। সেটা কেন থাকে এটা আমি জানি না। বাট সে খুবই বেশি মোটিভেটেড থাকে। তো তারপর আমরা দীর্ঘ ২০-২২ বছর কোন জয় পাইনি। তো ২২ বছর পর একটা জয় আসলে নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটা আনন্দের ব্যাপার। সবার জন্যই। শুধুমাত্র ফ্যান না, যারা ফুটবল নিয়ে কাজ করে তাদের সবার জন্যই হচ্ছে এটা খুবই একটা আনন্দদায়ক ব্যাপার সবার জন্য। Exactly, and the most important thing is that Bangladesh was keep pushing India from last 4-5 meeting. হুম, হুম, Like whenever we used to play with each other, Bangladesh was doing well, putting pressure. But by luck or you can say anything, you are not able to win against India. But there was a lot of chances from last 4-5 matches we had between Bangladesh and India. And even in Guwahati match, you can say it was a fantastic match. Bangladesh should have win it, but again, luck হুম। was not in your favor. But last match, it was more luck who is favoring you guys winning the that moment, which every Bangladesh fan would like to have it. Now coming back to the way Bangladesh football is rising with origin player coming in, Hamza Chaudhary, Samit Som, Cuba Mitchell. How do you see this is the only period when the origin player will come, or it is go on and lot of other origin player is gonna come to Bangladesh football? আচ্ছা, আমি এই বিষয়টাকে একদম মানে আ পুরো ইয়েটা আলোচনা করি। পুরা হচ্ছে Please. from the from the past to from the মানে into the future. Yes. তো বিষয়টা এরকম যে আমি যখন ১ম একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতাম, বাংলাদেশ ফুটবল সাপোর্টার্স ফোরাম। তো ওইখানকার আমার মূলত কাজই ছিল শুধুমাত্র প্রবাসী অরিজিন ফুটবলার খুঁজে বের করা। মানে এজ এ ভলান্টিয়ার স্কাউট। মানে ওইখানে তখন হচ্ছে প্রফেশনালিজম বা এই সেই কোন কিছুই ছিল না। ইট ওয়াজ টোটালি ভলান্টিয়ারিং। তো তারই প্রেক্ষিতে আমরা ১ম খুঁজে বের করছিলাম একটা কোচ যে কিনা আর্সেনাল একাডেমিতে কাজ করত। তাফ রহমান, তারপর লিটন জামান। ও হচ্ছে ওয়েস্ট হ্যামে ছিল, এখন আল জাজিরার একাডেমি ডিরেক্টর। মানে এরকম অনেক পেডিগ্রি প্লেয়ার আমরা খুঁজে বের করছিলাম বাংলাদেশী। তো এদের মধ্যে মেক্সিমামই ঝরে গেছে। তো ঝরে যাওয়ার পরও আমরা শুরু থেকেই টার্গেটে ছিল আমাদের হামজা। হামজা ভাবতেছিলাম আমরা একটা পর্যায় পর্যন্ত যে হয়তো এটা কখনোই হবে না আমাদের জন্য। বাট ফরচুনেটলি হামজা এখন আমাদের হয়ে খেলতেছে। তো আসলে যদি আমরা চিন্তা করি যে বাংলাদেশী অরিজিন ফুটবল প্লেয়ারদের যাত্রাটা শুরু হইছে হামজা চৌধুরী থেকে, বিষয়টা এরকম না।
এটার যাত্রাটা শুরু হয়েছে আসলে শুধু জামাল ভুঁইয়া, রিয়াসাত খাতুন এই ২ জনের হাত ধরে। এরাই ছিল ১ম যারা কিনা লুডভিগ ক্রুইফ এখন টাচ কোচ ছিলেন। উনার আন্ডারে যখন আসে, এরাই ১ম ছিল মানে ১ম দিককার প্লেয়ার যারা কিনা আসছে। জামাল তো ক্যাপ্টেন। রিয়াসাত তো খুবই ভালো প্লেয়ার ছিল বাট ইনজুরির কারণে তার ক্যারিয়ার বেশি দূর আগায়নি। সে এখন হচ্ছে কোচিং করাচ্ছে জার্মানিতেই। তো এরপরেই যে জেনারেশনটা একটা বিশাল গ্যাপ। মানে এর মধ্যে কোনো ঐরকম প্রবাসী প্লেয়ার নাই। মানে আসেনি বাংলাদেশে। এরপরেই আসলো তারিক কাজী। আমি ভুল বলে না থাকলে তারিক কাজী যে সিজন হচ্ছে বাংলাদেশে আসলো, ওই সিজনটা তার আগের সিজনটা সম্ভবত সে হচ্ছে ইউরোপা লিগের কোয়ালিফায়ার্স খেলছে অলিম্পিয়াকোসের এগেইনস্ট। ইভেন হচ্ছে লাস্ট ১ সিজন ১.৫ সিজন হচ্ছে সে রেগুলার ইলভেসের হয়ে হচ্ছে স্টার্টার প্লেয়ার ছিল। তো মানে আমাকে যদি ইমপ্যাক্ট চিন্তা করতে বলা হয়, আমি বলব যে আসলে মানে তারিক, হামজা এরা আসলে একটা বিশাল ইমপ্যাক্ট নিয়ে আসছে আমাদের ফুটবলের জন্য। এই ইমপ্যাক্ট তারপর শামির সোম মানে এরা এরা বিশাল ইমপ্যাক্টফুল প্লেয়ার। কারণ কি? এরা যখন আসছে মানে তার আগ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি একটু নেগেটিভ ফুটবল খেলার চেষ্টা করতাম বা আমাদের হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমরা স্প্যানিশ কোচ আনছি। নরমালি দেখা যাচ্ছে এশিয়ার এই প্রান্তে মানে আ যত হচ্ছে স্প্যানিশ কোচ লোবেরা আর হচ্ছে বাদে আপনার হচ্ছে ইয়ে হাবাস কাবেরা। হ্যাঁ, হাবাস বাদে হুম। মোটামুটি এশিয়ার এই রিজনটা যত স্প্যানিশ কোচ এখন পর্যন্ত আসছে, আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরা শুধুমাত্র ওদের স্প্যানিশ ন্যাশনালিটি এটাই বিক্রি করে খাচ্ছে। মানে এছাড়া আর কিছু নাই। স্প্যানিশ ন্যাশনালিটি আর হচ্ছে পজিশন বেসড ফুটবল। এছাড়া ওদের আর কিছু নাই। মানে এই ২ জন বাদে। উইথ রেসপেক্ট টু অল স্প্যানিশ কোচেস হু আর ওয়ার্কিং হিয়ার। এটা আমার একদম পার্সোনাল ওপিনিয়ন এবং আমি এটা স্ট্যাটস ধরে দেখাই দিতে পারব। তো আমরা কাবরেরার আন্ডারও সেম। মানে দেখা যাচ্ছে বলতেছে পজিশন বেসড ফুটবল বাট আসলে আদৌ কিছুই হচ্ছে না। ওটা কোন খেলার প্যাটার্নই পড়ে না। বাট যেই মুহূর্তে হচ্ছে শামিদ, হামজা এরা হচ্ছে মিডফিল্ডে এসে যোগ হলো। এরপর থেকেই কিন্তু আমাদের অল্প একটু করে বদলে যাওয়া। আর এক্সাক্টলি। হ্যাঁ, Yeah, please go ahead, please go ahead. No, please go ahead. না, এটাই মানে আমাদের এখন যে মেইন সমস্যাটা আমাদের একটা ভালো মানে যেমন হচ্ছে আমি বলব ভারত অনেক বেশি এদিক থেকে সৌভাগ্যবান। ভারতের ফুটবল সমর্থকরা ভারত ন্যাশনাল টিম। কারণ হচ্ছে আ আপনাদের হচ্ছে একটা আছে, উইঙ্গার আছে রায়ান উইলিয়ামস সে কিনা মানে স্ট্রাইকারের মতো খেলতে পারে। মানে Yes, স্ট্রাইকারের মতো খেলতে পারে। সে নাম্বার yes, 10 খেলতে পারে, ২ উইং খেলতে পারে। মানে আমি yes. মানে আমাকে যদি কেউ কোনদিন জিজ্ঞাসা করে যে, "তুমি বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমে কাকে বাদ দিয়ে মানে একটা স্ট্রাইকার আনবা?" আমি বলতাম যে, "আমার হামজা চৌধুরীর দরকার নেই। আমার হামজা চৌধুরী 1/3 কোয়ালিটি আছে এরকম একটা স্ট্রাইকার হলো I'd be happy." Yes. No, exactly. In football, you have to score goal, and the end product will be only driven by the attackers. So obviously, হ্যাঁ, in Bangladesh, everything is ready. You have good defender, you have now world class midfielder. The only thing is missing is some attacker, and which has to score the goal. Meanwhile, I take some comment before we move on, and that's obviously the celebration going on in India right now. That India has qualified for the under 17, yeah, Asian Cup. and yeah, it is like Iran. It's a 20th team, Yeah, 20th ranked yeah, team. definitely. It's a 2-1. No, just even I never thought of it because there are a lot of question coming in the last interview with Save Bangladesh Football. Yesterday I had a podcast, হুম, and there are a lot of Indian fans were asking question. The Rujul, do you think India will qualify for against beating Iran and then qualify for Asia Cup? I don't know. No, there's no chance because it's a 20th rank and we are in 140th rank. But again, in football, everything can happen. A small team definitely. can. That's the beauty of the football, right? In cricket, Yeah, we don't see the excitement till the time it's a T20. In ODI and Test, if you're a strong team, 99.99% you are gonna win the yeah, match, fine. uh, Exactly. because it's a longer period of game. But in হুম, T20, there is a chance. But in yeah, football, anything can happen. anything can Anything happen. can happen. Definitely. That's why the beauty of the football. And finally, we qualified for the under 7. It's a really a big moment. The best grassroots coach. Beating Oman and Iran under 70 same year is historical moment. Too true. Uh, it's coming out of nowhere. Exactly. Even I never thought of it. Uh, yes. Yeah. Yes. आई थिंक प्रोफेसर कंट्रोल्स द इमोशन आफ्टर विनिंग अगेंस्ट ईरान सेलिब्रेटिंग वीडियो बाद में आएगा हाँ आएगा इट विल कम इवांस could arrange a friendly match without Korea under 17 they can better prepare for under 17 India played with China to find mistakes early exactly I will come to that point that even you're Mhm, doing the same mistake in the women's football also you could have done a better job arranging good
matches for the women's team when they are going to play in the Asia Cup. The matches are there. The Tri Nation is going on. I totally understand, and Yep. you guys having a tough team, but still, you could have gone for a stronger team because you will get to know what is the problem we gonna have. Thank you. Yeah, Farhan Ali, Farhan Ali, Yusuf Ahmed. We are gonna talk about that also. I have one more news. I got to know that for Cabera, there is a chance that lot of Bangladesh Football Federation senior people are happy with his performance, and they see as a small improvement, small no, a baby step. And there is a chance that ball can turn again. We'll talk with Abid bhai and understand more about that. What I understood or what I got to know is true or something else is going on. 100% tomorrow it is there. Bro, it is Mehfooz from Playmaker. Please pass my salam to Abid bhai, and just a quick reminder: the three of us has have a show coming up soon. Yeah. Salam bhai, salam. Yeah, he just given a small reminder. India will run. Please talk about it. Obviously, we are going to talk about it. Thank you, Bangladesh fan, for being so generous for us. Okay, now uh, the question is that there are a lot many good player coming in, brother, and Hamza, Sami, top players. What else Bangladesh football need to qualify for Asia Cup? You have everything, man. We need a striker. We don't have any striker. But like, see, Croatia is not having a striker. Spain is not having a striker. They are doing well. You have to plan it out. This is the easiest group you could have ever thought of it, man. Come on, you have easiest group, and No, that no. to India is in a debacle situation. Maybe it is not. It was not the easiest route. That way, Singapore and Hong Kong have been progressed in the last few years. Is like a huge boost for them. They Yeah, have many players playing now in Thailand league, in Europe even. So but no one is Hamza. No one is Hamid. Come same. on. See, one thing. But the way Hamza and Shamit plays, they're very good. They're too good for us at our level. But the problem is that they are not someone they can make clinical finishing. Like they are not a proper nine. See, if I say Hamza is more into his natural reflexes is more into defending. He's not that. He has not that. He doesn't have that great vision. Like Shami the way Shami sees the game, Hamza doesn't see the game in that way because Hamza is more as a defensive midfielder. Shami is more as a number 8 who can set the tempo of the game, but they are not that finisher. They can't operate behind the number 9. Maybe if they have that ability to attack the opponent in the box, it could have been great for us. Like there could have been it could have been win against Hong Kong, even against Singapore. But they are not. Unfortunately, they are not that type of player we need now. They're very good player, no doubt. Shamit has the best creativity. He can control the tempo of the game. He can speed up, speed down the quality of the game. Even Hamza is a great destroyer. Also, he is very dangerous in attacking and defending set piece. We have many things, but we need someone who can make the magic. Like everything is there, but just need a magic. Maybe one striker who has good hold up ability. If you analyze the last few matches, you will see that everything is going good in the midfield when the ball is roaming around the attacking third. We can hold the ball that much in that zone. If you can't hold the ball in that zone for like 2 to 3 minutes, it's nothing. How good you're playing in the midfield, the way you are dominating in the midfield, but it's nothing at the end if you can hold the ball in that in third. Agreed. But what I'm I have my opinion that Yeah. before Hamza coming in, Bangladesh team was even winning, doing well, Mhm. and even in that same level which they performed this time. Mm. Nothing much, right? Defeating or drawing with what do you say, Nepal. Small margin win against No, Silva is Indonesia. telling us against Nepal. So yeah. Yeah, I agree, but
could have done a better job. Just few things. Like if you see first match Guwahati, you could have won it. Second match, thriller match, but and then could have been defended well. So there are way which small tiny thing, but could have been done better. But do you think it's about only the player or the coach himself to be blamed? Yeah, basically, see, football is totally coach-oriented game. Mm, In the cricket, you'll see that captain decides everything. But in yes. football, the coach is the boss. Yeah. So if you can't get the best out of a player, it's definitely on the coach. You can't blame the players. That yeah, you can drop that player. Yes, he's underperforming, but it's always the coach's responsibility to get the best out of the player. So I will blame the coach as well. If he could set Elita Kingsley maybe earlier of that, before like 2 to 3 years ago, we could have some more win, like maybe 4 to 5 win. At least we could have 4 to 5 win more than we have now. Agreed. Okay, now Cuba Mitchell. Let's focus on the Cuba Mitchell. Now, Cuba Mitchell was a fantastic player in Premier League too. Sunderland is now doing well, almost on the neck of top six. Now he was ready and moving to Bangladesh, but before convincing him to come to Bangladesh, and the whole process, how difficult it was, what is your role and also, your contribution, and what things has happened, and then Basundara King, just Uh, want to know the story. ওকে। বেসিক্যালি কিউবাটার যখন যোগাযোগ হচ্ছিল, মানে এটা আসলে খুবই অনেক বেশ কয়েক মাস ধরে যোগাযোগ হচ্ছিল আমাদের। বিশেষ করে ওর তখনকার যে এজেন্ট ছিল, ওদের সাথে বেশ অনেকদিন যাবত যোগাযোগ ছিল আমাদের। তো এরই আ এর মাঝে অনেকেই চেষ্টা করতেছিল ডিরেক্ট ওর সাথে কথা বলার জন্য, বাট ও হচ্ছে ওইভাবে রেসপন্স করতেছিল না। তো আমরা সরাসরি ওর এজেন্ট যে ওর সাথে কথা বলতেছিলাম। তো এর মধ্যে হচ্ছে একবার আমরা বাফুফের যে সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন, উনাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করি। অ্যাপ্রোচ করার পরে উনি একটা মোটামুটি চেষ্টা করেছিলেন যে আসলে উনি বাফুফের ফিউচার প্ল্যান গুলা কি? লাইক উইথিন দ্যা 5 ইয়ার্স ওদের কি ইচ্ছা আছে বা কিভাবে কি হচ্ছে, এগুলো একটা মোটামুটি একটা প্ল্যানিং ওকে দেওয়া হয় যে, "তুমি এই আমাদের প্ল্যান, তুমি কি বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের হয়ে খেলতে রাজি কিনা?" তো কিউবা একদিন সময় নিয়েছে আমাদের থেকে ওই সময়টাতে। ১ বা ২ দিন বোধহয় সময় নিয়েছে। এরপরে হচ্ছে কিউবা বলে যে, "হ্যাঁ, রাজি আছে।" তো এরপরেই বেসিক্যালি যেটা শুরু হয়, এরপরেই শুরু হয় বেসিক্যালি পাসপোর্টের কাজ। মানে মানে আসলে আমাদের মানে এই রিজিয়নটাতে আমাদের সমর্থকরা খুব বেশি হচ্ছে ইমোশনাল। ওরা ভাবে যে একদিন লেট মা এ ইট মিনস যে যারা কাজ করতেছে ফুটবলে তারা কিচ্ছু জানে না। তারা ইচ্ছা করে লেট করতেছে। ইটস নট লাইক নাথিং লাইক দ্যাট। মানে একজন যদি খেলে সেটা বাংলাদেশের জন্য ভালো। সেটা আমার জন্য ভালো, সেটা বাফুফের জন্য ভালো। আমরা সবাই চাই যে আ যতগুলো প্রবাসী প্লেয়ার আছে ওদের সবাইকে আমরা আনতে চাই। ওদের সবার পাসপোর্ট খুব দ্রুত হোক, এটা আমরা সবাই চাই। কিন্তু আসলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো কিনা মানে না বলা পর্যন্ত অনেকে বিশ্বাস করবে না। যেমন আমি যদি এখন বলি যে একটা প্লেয়ার আগে যে এখানে থাকতো, মানে ওর আ গ্র্যান্ড প্যারেন্টস যারা ছিল ওখানে থাকতো, ওই রিজিয়নটা এখন আর অস্তিত্বই নেই বাংলাদেশে। অস্তিত্ব নাই কেন? ওটা হচ্ছে নদীতে ভেঙে চলে গেছে। So who can do that? Who can do that paperwork for him now? Who? But who will verify it? বাট এই সমস্ত কারণে অনেক সময় লেট হয়। বাট এগুলো আমাদের মানে ফ্যানরা বুঝতে চায় না। এটা একটা বিশাল বড় একটা প্রবলেম। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। আমি জানি না এটা ইন্ডিয়াতে কেমন, বাট বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশাল বড় একটা সমস্যা। তো এরপরে দীর্ঘ লং প্রসেস যায়। অনেক লম্বা একটা প্রসেস যায় পাসপোর্ট নিয়ে। প্রায় হচ্ছে ১৫-২০ দিনের প্রসেস থাকে। এরপরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কিন্তু মানে ফিফাতে এপ্লাই করলাম। ফিফাতে এপ্লাই করে আমরা জাস্ট শুধুমাত্র ১ থেকে ১.৫ ঘন্টার একটা ডিফারেন্সে কিউবা মিশেল আটকায় যায়। বাট কাবরেরা চাইলে কিন্তু ওই মুহূর্তে ওকে হচ্ছে করতে পারত। মানে হচ্ছে ন্যাশনাল টিমের প্রাইমারি স্কোয়াডে রাখতে পারত। বাট কাবরেরা ওই সময় রাখে নাই। বাট এরপরে হচ্ছে কিউবাও হচ্ছে এরপর যদি বলি বসুন্ধরা কিভাবে আসলো? বসুন্ধরা আসার ব্যাপারটা আসলে এটা সম্পূর্ণ ছিল কিউবার ইচ্ছা। কিউবা নিজেই হচ্ছে বসুন্ধরা কিংসের প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলে। যিনি কিনা আবার বাফের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্টও। তো উনাকে বলে যে ওর একটা ক্লাব দরকার। ও ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটা ক্লাবের ট্রায়াল এ ছিল। বাট আল্টিমেটলি হচ্ছে কোন জায়গাতে ওইরকম মানে বিষয়টা দেখেন, প্লেয়াররা চিন্তা করে যে হয় টাকা নয় হচ্ছে খেলার টাইম। তো ইংল্যান্ডে যে জিনিসটা ছিল সে কোনটাতে মানে ওইরকম আ এনশিওরড কিছু পাচ্ছিল না। তো ও চাচ্ছিল যে বাইরে কোথাও ট্রাই করতে। তো এরপরে হয়তো বসুন্ধরা খুব ভালো একটা অফার নিয়ে আসছে ওর জন্য বা খুব ভালো একটা প্রসপেক্ট নিয়ে আসছে।
তো এরই প্রেক্ষিতে কিউবা হচ্ছে বসুন্ধরা কিংসে জয়েন করা। এই তো। Now, do you think that if he could have played in Premier League there, maybe getting chance like Farhan is getting now or might be getting, would it a better opportunity for him to improve than playing in Bangladesh where he is not getting even good amount of game time? His progress won't be that much. What do you see? আচ্ছা, এই এই প্রবলেমটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটা আমি সেম জিনিস ফেস করতাম তারিক কাজীকে নিয়ে। তো দেখেন মানে আসলে প্রত্যেকটা প্লেয়ারই পার্সপেক্টিভ আলাদা। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই ফিউচার প্ল্যান আলাদা। প্রত্যেকটা প্লেয়ারই হচ্ছে আ লাইফের পয়েন্ট অফ ভিউ আলাদা। তো কিউবা ওই মুহূর্তে দাঁড়ায় ওর কাছে মনে হইছে যে বাংলাদেশ লিগে জয়েন করা ওর জন্য সবচেয়ে বেস্ট মোমেন্ট। বেস্ট ডিসিশন। কারণ কি? কারণ হচ্ছে এখানে খেললে সে ৩-৪ বছর যদি খেলে সে মোটামুটি একটা মানে সিকিউরড লাইফ লাইফ পাবে। এটা সিউর। তো আ এখন ও যদি ধরেন ইংল্যান্ডে চলে গেল। ইংল্যান্ডে সে ধরেন হচ্ছে ইংল্যান্ডে সাইন করছে 4th টায়ার বা 5th টায়ার। 4th টায়ার, 5th টায়ারে লাইক there are 1000 Cuba mission. Cuba mission is so special for us, but there are 1000 Cuba mission there over there in England. তো এই বাস্তবতাটা আসলে বুঝতে হবে আমাদেরকে। আমরা চিন্তা করি যে আসলে it's very easy to to stay in Europe and play that every match. Everyone is not Hamza. Everyone is not Hamza. You will definitely have to understand it. তো হয়তো মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় হয়তো একটু বেটার লিগে যাইতে পারতো। লাইক মেবি আ থাইল্যান্ড, মেবি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বাট ওই সমস্ত দেশগুলোতে বা ইন্ডিয়া ইভেন বাট এই সমস্ত দেশগুলো যেটা হয় আইএসএল, থাইল্যান্ড তারপর হচ্ছে মালয়েশিয়া সুপার লিগ এই সমস্ত লিগে কিন্তু মানে একটা লাইক 6 to 7 ইয়ার্স এর একটা প্লেইং ক্যারিয়ার থাকতে হয়। ওরা কিন্তু খুব সহজে একটা ইয়াং প্লেয়ারকে ব্রেক দিয়ে দিল এরকম না। সো দেখা যাক সে যদি এখান থেকে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জ পর্যন্ত প্রোগ্রেস করে লিগ চেঞ্জ করতে পারে ইট উইল বি ডেফিনিটলি গুড ফর হিম। I agreed. That also a point. Okay, so now there has been a lot of question coming in. How do you see who is the next in pipeline, which you are working with those player to be available for Bangladesh, which can change the fortune of Bangladesh football? See, basically we have contacts with Farhan Wahid's parents. We have been known them since maybe before the COVID. তারপরে we have contacts with Yusuf. We talk with everyone. We talk with everyone. But we have to be patient. Like যেমন লাস্ট ডে যখন আমার হচ্ছে ফারহান ওয়াহিদের বাবার সাথে কথা হচ্ছিল, ওর বাবা বলতেছিল যে ও এখনো ডিসাইড করে নাই কি করবে। ওর ইচ্ছা হচ্ছে ইপিএল খেলা ১ম এ। তো যদি ইপিএল খেলতে না পারে সেক্ষেত্রে হয়তো ওরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে। বাট আল্টিমেটলি ওর এখনকার হচ্ছে ধ্যান এবং জ্ঞান হচ্ছে শুধুমাত্র ইপিএল এর প্রতি। সে ন্যাশনাল টিম কি হচ্ছে এটা সে এখন পর্যন্ত ভাবতেছে না। কিন্তু ওকে অলরেডি অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে বাট এরকম না। বাট আমি যদি বলি ফিউচার প্রজেক্ট আসলে ফিউচার প্রজেক্ট এরকম নির্দিষ্ট একজন নিয়ে কাজ হয় না কখনোই। মানে কন্টিনিউয়াসলি অনেকের সাথে যোগাযোগ থাকে। লাইক এট আ টাইম আমরা 10 to 15 প্লেয়ার্স নিয়ে কাজ করি। যখন ওরা আগ্রহ দেখায় যে দিস ইস দ্য রাইট মোমেন্ট টু প্লে ফর দ্য ন্যাশনাল টিম। তো একমাত্র তখনই রিভিল করা হয়, তখনই অফিসিয়াল কাজগুলো আগায়। এই প্রসেসটা মূলত আগানো হয় আরকি। Okay, so if they show the interest, then only because there are so many players are ready. And finally, এক্সাক্টলি। yes, yeah, he told that he wants to play for Premier League and Fulham first team के साथ he started training. That's what I observed that he has started training with the first team, and hopefully he'll get an opportunity হ্যাঁ, because in the reserve হোপফুলি। he's doing a really fantastic job, no doubt হুম, about it. হুম, ইয়া, Okay, so now we have to have patience, the Bangladesh fan, and we don't know that what who will be the next one. But again, the process is going on. Once it will be advanced stage, then only you can হুম, let us know এক্সাক্টলি, because this is more এক্সাক্টলি। sensitive topic, ইয়া, and we don't want someone to get hamper because of news coming out. That's obviously because changing citizenship, having dual citizenship, changing club to club, nationality is all very sensitive topic. So to have. Okay, now there's just some news coming in that Kavera might stay. There are some senior Bangladesh Football Federation seniors are not senior player, senior executives are thinking that he has done a tremendous job in qualifier, and it was because a new team Hamza and Samit coming in for the first time. It is very difficult to get everything you know
get result immediately. So he has done a fantastic job, and again the 22 years hope of beating India, he has made it happen. So we can give him another more some time. Do you think it's a right decision, or what I heard is something just some gossip? ওকে, আসলে এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করাটা একটু ট্রিকি। কেন ট্রিকি? যেমন কাবরেরাকে আ আমার মতে কাবরেরাকে স্যাক করে দেওয়া উচিত ছিল আরো ১ থেকে ১.৫ বছর আগে। মানে ইভেন তখন আমরা এই জিনিসটা আমি যেটা বলি টিপিক্যাল স্প্যানিশ কথাবার্তা ওরা বলে যে আমরা পজিশন বেসড ফুটবল খেলতেছি, আমরা বিউটিফুল ফুটবল খেলতেছি। বাট আমার কথা হচ্ছে দিন শেষে ফুটবল রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড গেম। তুমি আজকে আ 99% বল পজিশন রাখছো, 1% বল পাইছে, একটা গোল হয়ে গেছে, ও ম্যাচ বের করে জিতে গেছে। আর আল্টিমেটলি দিন শেষে লেখা থাকবে যে আ সে বোকা জুনিয়র্স ওন দ্য গেম। বাট কখনো লেখা থাকবে না যে রিভার প্লেট আ পুরো ম্যাচ 99% বল ডমিনেট করে ফেলছে। এটা কখনোই লেখা থাকবে না। তো আমাদের উচিত ছিল বেসিক্যালি ১ থেকে ১.৫ বছর আগেই আমাদের এই ফিলোসফিক্যাল কোচ ছেড়ে দিয়ে আমাদের একটা টোটালি রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড কোচ অ্যাপয়েন্ট করা। সেটা অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছে। তো এখনো সুযোগ ছিল বাফুফের কাছে যে একটা রিভিউ করার। তো আমার মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে সিচুয়েশন, মানে আমি যতদূর জানি যে কাবরেরার সাথে যে বাফুফের কন্ট্রাক্ট আছে সেটাতে একটা ক্লজ আছে যে আ বাফুফে যদি চায় দ্যাট ২ মাসের বেতন দিয়ে ওকে স্যাক করে দিতে পারবে। যদি বাফুফের সেই সদিচ্ছা থাকতো তাহলে এটা আমরা আরো অনেক আগেই দেখতে পারতাম। বাট আমার যেটা মনে হচ্ছে বাফুফে হয়তো মে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। মে পর্যন্ত অপেক্ষা করে আ নতুন কোচের ব্যাপারে হয়তো ভাবতে পারে। বাট আমি এখনো এটাই বিশ্বাস করতেছি বাফুফের যেই ওয়ার্কিং প্রসেস বা যে ধরনের কথাবার্তা কোচের ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে কাবরেরা ইস গোইং টু গেট অ্যানাদার রিনিউয়াল। আমার মনে হচ্ছে পার্সোনাল লেভেলে। তবে ১ থেকে ১.৫ বছর আগে এটা উচিত ছিল স্যাক করে দেওয়া। মানে ডেফিনিটলি স্যাক করে দেওয়া উচিত ছিল ১ থেকে ১.৫ বছর আগে। So it means, everyone knows that this coach has to be upgraded and bring some coach who can make best out of this team, which has a really Exactly. great potential. But one thing I observe, that is my opinion, being an Indian. হুম, হুম, I observe, I don't do a tactical analysis of your Bangladesh football. হুম, হুম, Bangladesh has a world class midfield, which is হুম, হুম, including very good. Cuba. Now, হুম, no one should in Bangladesh Football Federation top executive should go for any coach who plays either long ball or who plays wing play, means winger. The play should be with এক্সাক্টলি, winger. এক্সাক্টলি, They এক্সাক্টলি। should go for a coach, any country, anyone, like that. That is up to them to decide. But should হুম, be হুম, able to play from the midfield, because you have world class midfield. You should be playing from the midfield rather than এক্সাক্টলি। going with the wing, because your wing is not ready now. Maybe someday some big players coming in, then we can think of. Now your হুম, wing is, or your fullbacks are not that great, apart from one guy from Jakim, sorry, uh, Ja- Ja- জায়ান হাকিম। Jayan Hakim. হ্যাঁ, Otherwise, no one is there, সরি, right? সরি, নো, নো, জায়ান আহমেদ, সরি। Jayan Ahmed, মাই yeah. ব্যাড, জায়ান আহমেদ। So now, obviously, you need someone who can play from the midfield and create those opportunity for your attackers, not the wing play. And Kavera was all over his wing play, even in and against Bangladesh, sorry, against India. You guys are winning with 1-0, but I don't see, the world class Hamza and world class Sami Som are able to drive the ball in the midfield. They're only doing defending, defending, and defending. And we as a India are really doing all the attacks, and we could have been lucky, score another 1-2 goal or draw at least. But those two top players, I see them defending, 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 and again switching on to the wingers. উইঙ্গার্স, And obviously, your wingers are not that great to double pass to three players. Obviously, we are SAF nation. We know our Okad. ইয়া, That's our level. That's our level. So I think your federation should be looking at those coach who can do it from the midfield rather than wing play. How do you see, brother? My analysis. That do you think makes sense? yeah, it makes sense, but I have some different opinions. Like, you have been like we don't have any good fullback. Honestly speaking, we don't have any good fullback. Not even Jayan Hamid. I'm sorry to say. He's Maybe he will improving. He is improving. He's a kid. He's still. just he No, takes he's a time. kid. He Yeah, he takes will time. take time. He will take time. It will take time. But the problem is that he is very good in attacking. Very good in attacking. But as a left back, you will have to protect the defense as well. Defense as well. So if you watch the match against India, always he was just
like I will say, he was just kicking the ball to the Fahim. Yes. He was noticing that, yeah, there are one marker with him who is far taller than Fahim, but every time he was kicking the ball to Fahim, and it was clear. I'm not saying they're passing it to Fahim. He was just trying to just kick the ball clear. So every time it was the main reason for that attack. Even see if it was a game again, uh, for him to protect him, every time Sohail Rana had to come back Yes. to protect Yes. the left back. But Yes. it was not that. It was not his. It should not be his responsibility True. to True. True. protect the left back. True. So True. it was definitely. So it was definitely imbalancing your midfield and different styles. Exactly. Yes. So Shamit had to take the responsibility of the Sohail Rana. Hamza also had to take a Yes. share of that responsibility. Yes. So Yes. And I have to play deep. it is always better. Yeah, it's always better to see players like who has player like Jan Ahmed. He has good dribbling. He's very fast, very strong. But you'll need to know how to defend. Without defending is very tough to play at a team in Bangladesh, because see, everyone can blame Sad. Yes, he's not that good as defender, but he doesn't make like, how should I say, he's very error prone. He's very error prone as well, but he is at least better defender than Jan. So we need someone who can defend and attack as well. So if it happens, then we can only use our wingers, like now we are playing. But without this kind of improvements, it's very hard to win the match if we just rely on our wingers. See, Rakib is very good winger in the SAFF. Maybe if I name a few wingers, Rakib will be there because he's very strong, he's very quick, and he has now improved decision making. He is not that great in decision making, but he has improved a lot. But he doesn't have any good like skill. He can beat like he can beat that much with his skills. So, but if you want to play through the wing, you'll definitely need silky smooth wingers. Without this kind of winger, you can't win the match just relying on your wingers. So Exactly. you'll need to have solid wing backs. You need to have solid wingers. Only then can Hamza and Shamit can join in the on the edge of the D box, or maybe in the rebound zone to finish the game. But it's not possible if you have wingers like Rakib, and the fullbacks like Sad and Jan. We need to find maybe an improvement, better player than them. Agreed, agreed. That should be the case. Okay, then we have mostly discussed about how Abid Anwar has, contributed to the Bangladesh football by bringing top player like Kazi, Cuba, Mitchell. What is the work behind Kazem, the scene? Yes, Kazem work. as well. Yeah. Yes, work behind bringing them. What is the blockers he is having, how to talk to them, convince them. It's always a difficult job, convincing them, bringing Yeah. them. So he did a fantastic job in that, and there are lot many in pipeline which may be happening. And because SAF football needs that, Sri Lanka has done it. Sri Lanka is doing really well. Pakistan is slowly progressing, did some good result, though they didn't qualify, but still they did a fantastic job as per the level Pakistan is contributing to the football. Again, that has to be taken care. Bangladesh, at the same time, you see it's a rise, getting into a zone where maybe next time Asia Cup qualifier is something, you can plan it out. So things are moving in the right direction. At the same time, India is having now Rian William, now San Hundal is from Canadian league, Samit Somi is playing. That player is also ready to give up the citizenship and come to India. India के में थोड़ा difficult है because India is like more like giving up your identity and now taking up a new identity. That is a difficult job, but yeah, team players are ready to do, because international football is the dream of Great. every footballer. Club football में Definitely. जितना कमाना है कमा लो, doesn't matter. It has to be the international football. So they are doing a fantastic job there. So thank you, Abid bhai, for giving us time and letting us know the story. And hope we'll meet again and more players coming to the Bangladesh football. Yeah. Hopefully. Okay, then. Thank you. I'll continue on the under 17 because there are a lot many fans are watching for us. So I'll continue with that. Thank you, brother. Okay. Bye bye. Thanks Bye for bye. inviting me. Bye. Bye. Thank you. Bye bye. So here you go.
I'm back. Okay, so we're gonna discuss more about. Let me change my setup. Give me a minute. Right.